seats in private schools. If you look at the numbers, almost 30% of the girls have bagged their seats in grade 1 in the private institutions. Sorry, slides are zigzagging. Apologies. Yeah, the biggest issue is that dropout is the bigger issue for the school education department. When we look at the numbers in 15-16, the dropout at primary level is at 5.53, whereas at the secondary level is at 15.43. This was alarming. But the state is progressing towards the journey to see that the nil dropout rate. Now the figures of 23-24, these are official numbers announced by the Government of India. The figures are gradually reducing. The primary level dropout rate is almost 1%, and whereas the secondary level dropout rate is reduced to 8.6%. These numbers are speaking the dedication and the interventions are affecting to continue the girls their education. So these are some of the reasons everybody knows in this room. I don't mention those the reasons for the dropouts. But some of the interventions we take care of from the education department with the help of Panchayat Raj department and village and ward secretariat department. So we do conduct door-to-door survey on the beginning of the academic year. We identify the students and we try to counsel the parent and to see them to send the school. Also, we provide transport allowance that already I have mentioned. In addition to these interventions, we open non-residential training camps, seasonal hostels to mitigate the parental migration issue. Also, recently, Government of Andhra Pradesh have introduced a scheme called Talliki Vandanam, where the mother could get benefit, financial assistance, even she had the multiple child, so they would get 15,000 rupees. So that would really boosting their confidence to send their kids to the schools. This scheme is not only limited to the government schools, it was extended to the even private institutions. Yeah, this interdepartmental coordination, we have to thank the health department to provide certain budget to implement the sanitary napkins distribution program. Also, the Department of Health is providing iron and folic acid capsules to the school education department to eradicate anemia among the girl child. And we are working with Women and Child Welfare Department to bring the ECCE curriculum into Anganwadis. Also, we are supporting ECCE to the Women and Child Welfare Department because the raw material has to come from them. So, likewise, we are working with Panchayat Raj department to see that community participation in the school development, particularly the girl child issues. Also, we are working with police department. I apologize not to mention here, but they have started Eagle clubs in all our high schools to see that the institutions are substance free. Yeah. So recently, we have identified that the parents are important stakeholders. We wanted to bring change in the mindsets. In the recent mega PTM, we have called all the parents. We have sensitized them. We used that platform as a sensitizing platform for them. So we have implemented certain initiatives. I am skipping this slide. So some of the best practices already I have mentioned. So this is one good program, Balika Raksha program, free sanitary napkin distribution program is currently we are reaching out to the 10.43 lakh girl child students, where generally girl students are tend to drop out during their menstrual cycle. So we have targeted that group, and from grade 7th to 12th, we are giving 5 large size napkin and 5 regular size napkin to see them, to see their comfort. And one more important program we are implementing from last 4 or 5 years, but we have structured the curriculum this year, this self-defense program
to give confidence, strength, and skills needed to safeguard themselves in difficult times. This academic year, this month onwards, these classes will be starting in 6,362 secondary schools. The next important item is the KGBVs. The KGBVs are the transforming I just mentioned. So almost 8% of admissions have increased in KGBVs. In majority KGBVs, even we got calls from MPs, MLAs for the recommendation. So this transformation has happened with the committed teachers network and continuous capacity buildings and successive recruitments. In addition to that, so we have achieved good amount of result in the KGBVs in the past examinations. So key interventions, the students we got to the KGBVs came from very humble background. We generally don't take any test. We admit the students from the single parent, orphans, people from destitute background. So we are now implementing PAL laboratories to see those children to cope up with the curriculum demands. So we are implementing personalized and adaptive learning for grade 6 students in all KGBVs that really coping them with the other students. And recently we have installed CCTV surveillance. We have removed the old equipment and we have put the new CCTVs in all KGBVs. And there are other initiatives are happening with the KGBVs. And as I mentioned, this mega PTM we used as this platform to sensitize the parents. I'm happy to share that we got the Guinness Book of World Record for this initiative for the largest participation. Majority participation from the mothers only. That shows their commitment towards the girl child education. We use this platform to sensitize the parents like good touch, bad touch, positive parenting, health and hygiene of the girl child, and campaigns like anti-drug campaigns we have initiated. The one more interesting program we have doing here with the school education department, we are publishing one magazine called Manabadi where girls' success stories are the cover stories. So to inspire the many girls. And this is one interesting initiative. I'm proud to say that AP Samagra Shiksha School Education Department is the only department in the country among all school education departments to start this career and mental health counselors. We have put 255 counselors, physical counselors mapped to senior secondary schools. They go and conduct sessions to the parents, students, teachers. They identified the vulnerable kids and they develop one-on-one communication with them to support their mental well-being and resilience. So there are challenges are there. The way forward is we need to have an early warning system to identify and prevent potential girl student dropouts. Also, we need to revamp and review the curriculum. And we are planning to introduce a gender-sensitive curriculum like, see, always manki Telugulo untai. Gazulu todukunnava, లేకపోతే ఆడదాని పనులు చేయొద్దు ఇట్లాంటివి our minister used to say these things that we need to remove those kind of biased curriculum and he always guide us to how to revamp the curriculum and we are on the way to make it our curriculum more gender sensitive. And we are also planning to consolidate the schools and to open more secondary schools to see the transition smooth, particularly for the girl child. Thank you. Thank you, sir, for emphasizing on the interdepartmental collaboration for preventing vulnerabilities at the earlier stage. It's my privilege now to invite Teja Chakravarti Garu, Presiding Officer of Juvenile Justice Board, Vijayanagaram, who will be speaking on fair and just treatment of the girl child in JJ system, time-bound justice and rehabilitation. My humble pranams to the respected dignitaries on the dais and off the dais. First of all, I am obliged to the Hon'ble High Court of Andhra Pradesh for providing me this opportunity. I am working as first additional
Judicial Magistrate of First Class, Vijayanagaram, Chairman, Juvenile Justice Board, Vijayanagaram. And I joined in the service in the year 2022, and I took charge as Chairman JJ Board in the month of May of this year. So I worked for 4 months in this Juvenile Justice Board, and in that experience, I want to share the aspects of fair and just treatment, time-bound justice, and rehabilitation. To take the principles of fair and just treatment, the word fairness is a word that was more explained by Rawls' theory of justice. But to limit the concept of fair and just treatment within the scope of Juvenile Justice Act, I took the principles from Section 3 of the Juvenile Justice Act. Presumption of innocence, this is the first main principle. Second one is the dignity and equal rights for all children. The best interest of the child is the primary consideration. These principles are very much essential because unlike the regular courts, the functioning of Juvenile Justice Board is totally different, and it has to stick on the principles laid down under Section 3 of Juvenile Justice Act. Throughout the judicial process, these principles has to be followed by the presiding officer. The right to participation is must. Right to hear the child throughout the judicial process, the family responsibility, safe and nurturing environment, mobilization of family and community resources, non-stigmatizing semantics, no kind of words stigmatizing against the child in conflict with law, no waiver of rights, privacy and confidentiality is the utmost objective of Juvenile Justice Act, and principle of fresh start. Even though the child in conflict with law is found that he did so and so offense, still the principle of erasure has to be applied. Institutionalization is the last resort in this process. Repatriation and restoration of the child, and principle of diversion. Diversion means wherever and whenever possible, judicial proceedings should be avoided while dealing in the Juvenile Justice Board. The next thing is time-bound justice. With regard to time-bound justice, expeditious disposal of cases, inquiries should be completed within 4 months, and it can be extended to 2 months. And in case of petty offences, the inquiry shall be concluded. In case if it is not concluded within 6 months, the proceedings shall be terminated. With regard to serious and heinous offences, mandatory permission with reasoned order from the Chief Judicial Magistrate is must. With regard to the preliminary assessment also, there is a time frame that preliminary assessment has to be conducted within 3 months from the date of first production of the child before the Juvenile Justice Board. But the problem we are facing with regard to the preliminary assessment is there is no uniform methodology to verify the triple test that was present in the Act. That is the mental and physical capacity to commit the offense, understanding the consequences and the circumstances under which the offense was committed. The total burden was kept upon the experts with psychology. We are not completely following or follow up with the preliminary assessment in the Juvenile Justice Board because of the lack of proper methodology. Child in conflict with law has to be produced within 24 hours, and social investigation report is to be submitted within 2 weeks, but we are also facing this problem. Social investigation report is not submitted by the concerned probation officers within 2 weeks from the date of first production of the child. There is lack of infrastructure or lack of staff. That is the submission from the side of the probation officers. And the probation officer in Vijayanagaram submitted that he is in charge for 2 to 3 districts, and so he could not submit the social investigation reports within the 2 weeks. So this is the one of the problem for the next step, that is rehabilitation and social integration.
counseling, education, vocational training, therapeutic interventions, they are all discussed under this Act. Section 46 of the Juvenile Justice Act, financial support is also provided to the child in need of care and protection and social reintegration. There are several institutions also, open shelter, observation home, special home, place of safety, children home, fit facility. Then I want to share two important incidents that were recently occurred in the Vijayanagaram. One is one girl child at the age of 16 years from a nearby town of Vijayanagaram is in love with 18 years boy. Already a POCSO case was instituted against the boy, and the inquiring proceedings were pending before the Juvenile Justice Board. In that case, the prime witness is the mother of the girl child. Now both the girl and boy got a legal advice that her mother has to turn hostile so that the CCL can be come out of the clutches of the law. Then the girl requested her mother for marriage with that boy, and also another request is to turn hostile in the POCSO case. But in the best interest of the child, the mother denied both her requests. Mother did not accept the marriage. Mother did not accept to turn hostile in the case of POCSO case. The same was conveyed to the boy by the girl. Then the boy planned to kill the mother of the girl and asked the girl to support her. Then this girl brought her mother under the pretext of urinals to a lonely place in the early morning hours, and both the boy and girl killed the mother of the girl. After the death of the mother, again thinking that she would have some life, they barbarously killed her, thrown into the well, cut down the palm branches, placed them in the well, and after that she was brought before the Juvenile Justice Board, and she started crying before me that her mother was dead. Now to whom I have to hand over this girl child? Who is the custodian of the girl? Who is looking after the best interests of the child? That child killed her own mother. Now the father and the brother of the girl are not interested to take her back to her home. This person is now, the boy is involved in the POCSO case and now in the murder case. So if I release the girl from the observation home, she will go with the boy. It is against the principles of Section 12 of the Juvenile Justice Act. So I kept the girl in the observation home for the 2 months. But I could not know what is happening in the observation home, what is the follow-up there, whether the rehabilitation and repatriation procedures for social integration was properly being followed in the observation home or not. There is no coordination between the Juvenile Justice Board and the probation officers effectively. So in this case, I think that on the record, the girl is shown as CCL, child in conflict with law, but she is a victim. Because of ignorance, because of that hastiness, she did that crime along with that boy, and she is now being repented in the observation home. Similarly, within 15 days or 20 days after this incident, one boy, in that case, girl killed her mother. Now, in this case, boy killed his father, who is looking after his education and everything. Because of mother having illicit relations with some person, at the instigation of the mother and this third person, this boy killed the father. This boy is studying intermediate. All these three persons are boy is in the observation home. The mother and the other person are in the jail. And the sister is in the home. Now this person is child in conflict with law and the girl is child in need of care and protection. How to do rehabilitation? How to reintegrate them into the society? There is no proper procedure before the Juvenile Justice Board to follow such kind of things. We are only conducting the inquiry and passing orders under Section 17 or 18 of the Juvenile Justice Act, but the actual objective of the Act is to rehabilitate and social integrate. That is not being happened in practical way.
Further, there is no individual child care plan. Individual child care plan during the inquiry and after passing the orders under section 17 and 18 are also lacking. So in that aspect, I leave these questions before this honorable dais for taking further steps. Much obliged for granting this opportunity. Thank you very much. Thank you, Teja Chakravarti Garu, for your insights and practical challenges that really matters a lot for every girl child's protection. And I request Honorable Sri Justice Challa Gunranjan Garu, Judge, High Court of Andhra Pradesh and Member, Juvenile Justice Committee, to share his views. Respected dignitaries, distinguished participants, ladies and gentlemen, Honorable Justice V. Sujata and speakers of the session have elaborately touched upon various finer aspects of theme of this session by giving deep insights, by sharing their perspectives. The interactive session with the stakeholders has been very meaningful, thought-provoking. The experiences and views expressed by participants not only emphasize legal, policy, administrative framework, explained exhaustively with reference to the data, in place to mitigate and achieve the objectives underlining, but also their practical experiences through various challenges in achieving the goal. Their participation is well appreciated. At the conclusion of this session's deliberations, it is my privilege to place on record a few reflections of the themes discussed. Each of these issues is integral to safeguarding the dignity and future of girl child, and I shall briefly touch upon. Protecting and empowering the girl child. Protection must go hand in hand with empowerment. The law alone cannot achieve this unless society itself recognizes the girl child as an equal stakeholder in the progress. Empowerment comes through access to equality, education, skill development, healthcare, and opportunities to participate in decision making. It is not mere protection, but the assurance of equality and freedom from discrimination that will secure her future. Our statutory framework, including Juvenile Justice Act, Protection of Children from Sexual Offences Act, and Prohibition of Child Marriage Act, etc., provides robust tools. Yet gaps in enforcement, lack of awareness, and delays in reporting weaken their impact. Child protection units, child welfare committees, and district child protection societies must be adequately resourced, sensitized, and made accountable. Timely interventions are vital in cases of abuse, trafficking, or neglect. The role of police is not confined to post-offense investigation. Preventive policing requires regular interaction with schools, communities, and parents. Dedicated women's help desks, child-friendly police stations, and use of technology for tracking missing children are crucial. Above all, police personnel must undergo gender sensitization to handle cases with empathy and urgency, keeping the child's welfare at the center. An enabling environment is one where a girl can grow without fear, prejudice, or stigma. This involves not only safe physical spaces, schools, transport, and public areas, but also nurturing mental spaces free of stereotypes. Community leaders, educational institutions, and media must work together to dismantle regressive mindsets. Schemes such as Beti Bachao, Beti Padhao must be implemented not as slogans, but as sustained community movements. The judiciary has taken significant steps through fast-track special courts under POCSO Act and sensitized procedures for recording evidence of minors. Still, pendency and delays remain a concern. Victim-friendly approaches such as video conferencing, in-camera trials,
and avoidance of repeated questioning must be consistently ensured. Judicial officers must remain vigilant to balance procedural fairness with child's psychological safety. Correctional and custodial institutions are intended to rehabilitate, not to punish. Unfortunately, reports often highlight overcrowding, lack of trained staff, inadequate facilities. Proper monitoring, periodic inspections, and adherence to juvenile justice model rules are essential. Rehabilitation should include counseling, vocational training, and reintegration measures so that vulnerable children do not fall into cycles of exploitation or delinquency. In summation, safeguarding girl child is not a matter for isolated institutions, but a shared constitutional duty. Laws, policies, and mechanisms are only as effective as the sensitivity with which we implement them. The collective resolve of families, communities, administration, judiciary, and civil society will determine whether our daughters inherit a future of safety, dignity, and opportunity. Let us ensure that girl child is not merely protected, but is empowered to walk with equal confidence, free from fear and full of hope. Thank you. Thank you, my Lord, for reflecting on preventive strategies, institutional framework, community interventions, and policy measures. May I now request honorable judges to present mementos to the speakers. I request Honorable Srimati Justice V. Sujata Garu to present memento to B. Rajkumari Garu. I request Secretary Legal Service Committee to felicitate Rajkumari Garu. I request Director of AP Judicial Academy to felicitate Veerapanyan Garu, and I request Honorable Srimati Justice V. Sujata Garu to present memento to Veerapanyan Garu. I request Registered Judicial Kamlakar Garu to felicitate B. Srinivas Garu, and I request Honorable Sri Justice Challa Gundanjan Garu to present a memento to B. Srinivas Garu, State Project Director. I request Registered Protocol Raghav Swami Garu to felicitate Teja Chakravarti Garu, and I request Honorable Sri Justice Challa Gundanjan Garu to present a memento to Teja Chakravarti Garu. Thank you, my lords. Thank you, one and all. This officially concludes the session number 2. And as instructed by her ladyship, the views and other queries interaction would be taken up after the 3rd session. Thank you. Next session would commence sharp at 2:45. Respected participants, lunch is arranged, and the Honorable High Court judges and IAS officers and principal district judges are to take lunch on the left side of this conference hall, and the remaining judicial officers on the rear side of the hall. Please join the lunch.
Gravity is a fundamental interaction primarily observed as mutual attraction between all things that have mass. However, gravity is the most significant interaction between objects at macroscopic scale. Now tell me, why is gravity so weak when compared to other forces? Can anyone answer this? Yes. Gravity is the weakest force as its coupling constant is small in value. The electromagnetic force is undoubtedly stronger as it deals with microscopic particles like electrons and protons. Very good. I'm happy to feel that I'm becoming a part of doctor in this hospital. చిన్నప్పటి నుంచి నాకు ఒక కోరిక ఉండేది, లైక్ ఇలాంటి ఒక గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో నేను మంచిగా పేషెంట్స్ని చూసుకోవాలా అనేసి. ఇది నా కోరిక కాదు మ్యామ్, మా అమ్మ నాన్న చిన్నప్పటి నుంచి నన్ను అలా పెంచారు. Congrats, ma'am. All the best. ఎలా ఉన్నారు? బాగున్నాను. నువ్వు బాగుండవా? సరే. పాప ఏం చేస్తుందిరా? ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్ చదువుతుందిరా. అవునా? ఎందుకురా చదివించేది? ఎప్పుడున్నా పరా ఇంటికి పోయే బిడ్డే కదా. నా దగ్గర సూపర్ అయిన 4 సంబంధాలు ఉండదు. నువ్వు అని చెప్పు, నేను పిలుచుకుని వస్తాను. సూపర్ అయిన సంబంధాలు దగ్గరుండి పెళ్లి చేసేస్తాము. ఆలోచించుకొని చెప్పురా. చిన్న పాపకి ఎందుకు పెళ్ళి? చిన్న వయసే కదా, చదువుకొని పై చదువులు చదువుని పై స్థాయికి వెళ్ళని. చదువుకునే టైంలో చదువుకుంటేనే కదా వాళ్ళు బాగుంటారు. ఇప్పట్లో నా కూతురికి పెళ్ళి వద్దు, తను చదువుకోవాలి. Gravity is a fundamental interaction primarily observed as mutual attraction between all things that have mass. However, gravity is the most significant interaction between objects at macroscopic scale. Now tell me, why is gravity so weak when compared to other forces? Can anyone answer this? Yes. Gravity is the weakest force as its coupling constant is small in value. The electromagnetic force is undoubtedly stronger as it deals with microscopic particles like electrons and protons. Very good. I'm happy to feel that I'm becoming a part of doctor in this hospital. చిన్నప్పటి నుంచి నాకు ఒక కోరిక ఉండేది, లైక్ ఇలాంటి ఒక గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో నేను మంచిగా పేషెంట్స్ని చూసుకోవాలా అనేసి. ఇది నా కోరిక కాదు మ్యామ్, మా అమ్మ నాన్న చిన్నప్పటి నుంచి నన్ను అలా పెంచారు. Congrats, ma'am. All the best.
and politicians. Vijayanagaram is the paradise for the arts and cultural heritage. However, there are some grey spots which are hampering the holistic development of Vijayanagaram district. Vijayanagaram district has been reporting severe malnutrition and anemia. It is having low literacy rates, gender inequality, child marriages and teenage pregnancies. Such indicators leading to high infant and maternal mortality in the district. Gender discrimination, social and cultural norms and taboos associated practices causing damage to the society. Particularly adolescent girls facing challenges in pursuing education, seeking good health and physical and mental well-being may be compromised. ఎనీమియా పేషెంట్స్ అనే వాళ్ళు చాలా ఎక్కువ మంది ఉన్నారు. అంటే అడాలసెంట్ గర్ల్సే కానీ, లేకపోతే హై రిస్క్ ప్రెగ్నెన్సీస్లో కానీ, లేకపోతే జీరియాట్రిక్స్ వాళ్ళలో కానీ అందరిలో కూడా చాలా మందికి ఎనీమియా అనేది చాలా కామన్గా ఉంటుంది. మాల్ న్యూట్రిషన్స్ కూడా చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి. ఎర్లీ మ్యారేజెస్, చిన్న వయసులో పెళ్లిళ్ళ వలన చాలా ఇబ్బంది ఉన్నాయి. మేము హౌస్ టు హౌస్ సర్వే చేసినప్పుడు చిన్నపిల్లలకి మ్యారేజ్ చేయడం వల్ల వాళ్ళకి ఏంటంటే గర్భధారణ సమయంలో వాళ్ళకి బరువు తక్కువ పిల్లలు పుట్టడం, స్టిల్ బర్త్లు పుట్టడం, ఒక్కొక్కసారి మదర్ కూడా డెత్ అయిపోయే అవకాశం ఉంది. చైల్డ్ మ్యారేజెస్ లో ఒక తల్లి బిడ్డకే కాదు, అన్ని విధాలుగా ఆ కుటుంబానికి కూడా నష్టం కలుగుతుంది. కూరలు అంటూ ఏమీ తినట్లేదు. పెద్దవాళ్ళ నుండి చిన్నవాళ్ళ వరకు అందరూ ఈ స్మార్ట్ ఫోన్లకి ఎడిక్ట్ అయిపోవడం జరిగింది. యుక్త వయసులో ఉన్న అమ్మాయిలు అయితే వాళ్ళని ఎవరైనా ఏడిపిస్తున్నప్పుడు కూడా వాళ్ళు ఎలా రియాక్ట్ అవ్వాలి, దాని నుంచి ఎలా తప్పించుకోవాలి, ఎవరికి ఫోన్ చేయాలి అన్న సమాచారం కూడా వాళ్ళకి తెలిసేది కాదు. ఇంకొక అమ్మాయితో కంపేర్ చేసుకోవడం, వాళ్ళు ఎలా ఉన్నారు, మేము ఎలా ఉన్నాము అంటే డ్రెస్సింగ్ విషయంలో కానీ, రెడీ అవ్వడం విషయంలో కానీ, అమ్మాయికి పెళ్లి చేసేస్తే ఒక బాధ్యత తీరిపోతుంది కదా అని చెప్పేసి ఇంట్లో అనుకోవడం, లేకపోతే అమ్మాయి ఇంకొకరితో అట్రాక్షన్ గురయ్యి వాళ్ళతో పాటు లవ్ అని ట్రాప్ కి గురవడం, అలాంటి సిచ్యువేషన్స్ నేను అబ్జర్వ్ చేయడం జరిగింది. Aspirational district of Vijayanagaram has the main problem of illiteracy, poverty and lack of employment, due to which go on migration, because of which the adults in the family look forward to getting their young ones married immediately as soon as they pass out 10th, whether they pass or fail, so that they feel that it is a security for them socially as well as financially. Beyond that, even the girls are not interested. That's what we found when I have taken up as the district collector of Vijayanagaram. Changing that particular equation in their life has become a challenge for us, because of which we had teenage pregnancies, early pregnancies, and also the mother is ill-equipped to bear even a child, because of which we had I&PR and MMR also very high, and as well as the low birth weight of the kids, which has resulted in stunting and underweight of the population here basically, which has hit the sustainable development goals of the Vijayanagaram very badly. Adolescents are a large section of the population in coming decade in Andhra Pradesh. It's about 21% of total population. District administration has tapped this population and started interventions in an innovative approach. The answer to all these social problems, we thought that educating them not in academic fashion but as a friendly manner is very, very important, and that is the reason why we have started the program called Sakhi. మన జిల్లా కలెక్టర్ మేడం గారు మాకు ఒక మీటింగ్ పెట్టారు, ఎంఎస్పీలందరికీ కూడా మీటింగ్ పెట్టి మీ విలేజ్లో మీరు ఏ ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తున్నారు, మేము ఏ పరంగా మీకు హెల్ప్ చేయగలము అని చెప్పి మాతో ఇంటరాక్షన్ అయ్యారు. అప్పుడు మేడం గారికి మా విలేజెస్లో మేము ఫేస్ చేస్తున్న ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ కూడా మేము చెప్పడం జరిగింది. మేడం గారు మాకు సఖీ అనే కాన్సెప్ట్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. మీరు ప్రతి నెల కూడా సఖీ మీటింగ్ని కండక్ట్ చేయాలి. సఖీ మీటింగ్లో మీరు ఏ టాపిక్స్ చెప్పాలి అన్న దాని మీద కూడా మాకు ట్రైనింగ్ ఇచ్చున్నారు. ఆ ట్రైనింగ్ తీసుకున్న తర్వాత మేము మా విలేజెస్కి వెళ్ళి చిన్నపిల్లలకి 9 to 21 years ఉన్న అమ్మాయిలకి, చిన్నపిల్లలకి వేరేగా, కొంచెం యుక్త వయసులో ఉన్న అమ్మాయిలకి వేరేగా టీమ్స్గా డివైడ్ చేసి మేము సఖీ మీటింగ్స్ కండక్ట్ చేస్తూ ఉండేవాళ్ళం. మా అంగన్వాడీ కేంద్ర పరిధిలో 22 మంది కిషోర బాలికలు ఉన్నారు. వీళ్ళందరికీ కూడా తాళపూడిపేట సఖీ గ్రూప్ అని నామకరణం చేశాము. మా సఖీ గ్రూప్ ప్రతి నెలలో 4వ శనివారం నాడు మీటింగ్ నిర్వహిస్తాము. మీటింగ్కి ఆశా వర్కరు, మన మహిళా పోలీసు,
తర్వాత మన స్కూల్ టీచరు మేము అందరం కలిపి సఖీ గ్రూప్ నిర్వహిస్తాము. ఆ గ్రూపుల్లో మేము ఏం చెప్తామంటే పిల్లలకి మెయిన్ వాళ్ళ ప్రొటెక్షన్ అన్నమాట. కొన్ని టెక్నిక్స్ కూడా చెప్పడం జరిగింది. ఇంకా అలానే ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం బయటికి వెళ్ళినప్పుడు ఆకతాయిలు ఎవరైనా మనల్ని ఏడిపిస్తే ఆ ప్రమాదం నుంచి ఎలా ఎదుర్కోవాలి, అందులోనే మన గవర్నమెంట్ ప్రవేశపెట్టిన దిశ యాప్ గురించి మేము ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది. ఇంకా అలానే మేము ప్రైమరీ స్కూల్ ప్లస్ హై స్కూల్, ప్రైమరీ స్కూల్లో కూడా ఏంటంటే పిల్లలకి తెలిసేది కాదు, వాళ్ళు ఎలా వేరే వాళ్ళ చేతిలో మోసపోతున్నారని తెలిసేది కాదు. దాన్ని మేము ఏమిటంటే గుడ్ టచ్ బ్యాడ్ టచ్, ఒక క్లాస్కి వెళ్ళి ఒక అబ్బాయినో అమ్మాయినో నిల్చోబెట్టి లేకపోతే ఒక బొమ్మని చూపించి ఎక్కడ అంటే గుడ్ టచ్ అంటే ఏంటి, బ్యాడ్ టచ్ అంటే ఏంటి అని మేము ఒక 2 వీక్స్కి ఒకసారైనా ప్రతి స్కూల్కి వెళ్ళి మేము అవగాహన కల్పించడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ చూసుకుంటే గుడ్ టచ్చా బ్యాడ్ టచ్చా? మహిళా పోలీస్గా నా పాత్ర ఏంటంటే డిఫెన్స్, సెల్ఫ్ డిఫెన్స్ అనేది నేర్పించడం జరుగుతూ ఉంటుంది. ఫోన్ అవైలబుల్ లేని పరిస్థితుల్లో సెల్ఫ్ డిఫెన్స్ ఏ విధంగా చేసుకోవాలనే విషయం గురించి కూడా నేను తెలియజేయడం జరిగింది పిల్లలకి. కొన్ని సింపుల్ ట్రిక్స్ అన్నమాట హైడ్ అవ్వడానికి. ఎలా తినాలి, ఎలా వండితే ఎలా రుచిగా ఉంటాయి, ఈ చవకగా వచ్చే పళ్ళు, జామ పళ్ళు ఇలాంటివి చవకగా వస్తాయి, అవి ఈ ఖర్జూరము అవన్నీ తింటే, బెల్లం తింటే ఐరన్ వస్తుందమ్మా, వీటితో పాటు సి విటమిన్ కూడా తినాలి, ఇది తింటే కానీ ఐరన్ వస్తుందని ఇవన్నీ మేము చెప్పడం జరుగుతుంది. తర్వాత ఏ పోషకాలు తీసుకుంటే వాళ్ళ ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది, శరీర భాగాల అభివృద్ధి జరుగుతాయి, అన్ని రకరకాలుగా మేము కౌన్సిలింగ్ చేసాము. తర్వాత వాళ్ళ గృహ సందర్శనలు కూడా మేము చేసాము. గృహ సందర్శనకి వెళ్ళేటప్పుడు పేరెంట్స్తో మాట్లాడి వాళ్ళకి పోషకాహారం అనేది ఎంత కీలకమైన పాత్ర అనేది కూడా మేము చెప్పాము. 9 నుంచి 21 సంవత్సరాల పిల్లలకి ప్రతి ఒక్కరికి హెచ్బి పర్సెంటేజ్ చూడడం జరిగింది. అందులో చాలా వరకు రక్తహీనత ఉన్న పిల్లలు ఉన్నారు. వాళ్ళకి గైడ్ లైన్స్ ఇచ్చి ఐరన్ టాబ్లెట్స్ గురించి, పోషకాహారం గురించి చెప్పడం జరిగింది. అడల్ట్స్ అండ్ గర్ల్స్ ని టెస్ట్ చేసిన తర్వాత ఐరన్ టాబ్లెట్లు మేము ఇస్తున్నాము. ఎనిమిక్ ఫుల్ గా ఉన్న వాళ్ళకి ట్వైస్ 2 వేయమని చెప్తున్నామండి. పర్వాలేదు మోడరేట్ లో ఉన్నారు అన్న వాళ్ళకి మాత్రం 1 వేయమని చెప్తున్నాము. తర్వాత వాళ్ళ అడల్ట్స్ గర్ల్స్ అంటే వాళ్ళు మెచ్యూర్ అయ్యి ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళకి పర్సనల్ హైజన్ ఇస్తున్నామండి. ఇంతకు ముందు ఏమంటే క్లాత్స్ వాడేవారు, దానివల్ల కొంచెం ప్రాబ్లమ్స్ ఉండేవి. ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ సప్లై చేసినటువంటి నాప్కిన్స్ ఇస్తున్నాము. ఎర్లీ మ్యారేజెస్ చేసుకోవడం వల్ల పిల్లల్లో ఎదుగుదలలో మరి ముఖ్యంగా జెనిటల్ ఆర్గాన్స్ ఏరియాలో ఉండే పెల్విస్, బోన్స్, నెక్స్ట్ యూట్రస్ కూడా అభివృద్ధి చెందదు. అవి చెందకుండా వాళ్ళు గర్భం దాల్చడం వల్ల తల్లికి, కడుపులో పెరుగుతున్న బిడ్డకి కలిగే నష్టాల గురించి కూడా వాళ్ళకి వివరించడం జరిగింది. Along with the Vijayanagaram District Administration, UNICEF and its partners are working to make sure every young girl can access to good health and education which Sakhi initiative intended. ఈ సఖీ గ్రూప్లో దగ్గర 3272 సఖీ గ్రూపులు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. అందులో పిల్లలు కూడా 89,000 మంది పిల్లలు అటెండ్ అవుతున్నారు. ఈ యాక్టివిటీ సఖీ గ్రూప్ ఫామ్ చేసి యంగ్స్టర్స్కి మనం హెల్త్ అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయడం, హెల్త్ ఎడ్యుకేషన్ ఇవ్వడం, అందులో మా ఏఎన్ఎంలు, ఆశాలు, మెడికల్ ఆఫీసర్స్, ఎంఎల్హెచ్పీలు వీళ్ళందరూ ప్రతి నెల ఒక సచివాలయం లెవెల్ పరిధిలో ఒక యూత్ పిల్లలందరినీ గ్యాదర్ చేసి, తల్లి కాబోతున్న పిల్లల్ని కూడా గ్యాదర్ చేసి దాంట్లో హెల్త్ ఎడ్యుకేషన్ ఇవ్వడం, పర్సనల్ హైజీన్ ఎలా ఉండాలి, మెన్స్ట్రల్ హైజీన్ ఎలా ఉండాలి, ప్లస్ ఎనీమియాని ఎలా కంట్రోల్ చేసుకోవాలి, వాళ్ళ కోసం ఎవ్రీ 3 monthsకి టెస్ట్ చేయడం, టెస్ట్ చేసి ఎనీమియా తగ్గిందా లేదా, రిక్టిఫై అయిందా లేదా, ఎవరికైనా మరీ ఎనీమియా కరెక్ట్ కానట్టయితే వాళ్ళకి ఫర్దర్ ఇన్వెస్టిగేషన్స్ చేసి ఏదైనా హిమోఫీలియా కానీ, థెలసీమియా ఇలాంటి డిసీజెస్ ఉన్నాయేమో డయాగ్నోస్ చేయటం, ఇవన్నీ మేము చాలా ఛాలెంజింగ్గా తీసుకుని స్టార్ట్ చేశామండి. ఆ తర్వాత సేఫ్ లైఫ్ అనే ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ చేసి దాని యాక్టివిటీస్ కూడా స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. అందులో యూత్ని, ముఖ్యంగా యువతే చెడుదారిన పడే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి బికాస్ ఆఫ్ వేరియస్ రీజన్స్. వాళ్ళకి సేఫ్ లైఫ్ ఎలాగ లీడ్ చేయాలి, హెచ్ఐవి లాంటివి రాకుండా ఎంత జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. అలాగే ఇప్పుడు అడోలసెంట్ కాన్క్లేవ్ అనేది మనం కండక్ట్ చేశాము మన జిల్లాలో, విజయనగరం జిల్లాలో. రీసెంట్గా అయిన మా ఎవాల్యుయేషన్లో మెటర్నల్ మార్టాలిటీ అనేది మాకు 170, 180 దాకా ఉండేది. ఈసారి ఈ గత సంవత్సరంలో మనం ఈ ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ చేశాక అది 56కి పడిపోయింది. అలాగే చైల్డ్ డెత్ కూడాను 24 ఉండేది, అటువంటిది 10కి వచ్చింది. అంటే మరణించే తల్లులు తగ్గిపోయారు, మరణించే బిడ్డలు తగ్గిపోయారు. ఎప్పుడైతే మనం తల్లిని ఎడ్యుకేట్ చేస్తామో ఫ్యామిలీ అంతా ఎడ్యుకేట్ అవుతుంది, తద్వారా
ఆరోగ్యమైన సమాజం ఏర్పడుతుంది. మేమందరం ఒక టీమ్గా వర్క్ చేయటం వలన 9 నుంచి 21 సంవత్సరాల పిల్లలకి ప్రతి పోషకాహారం లోపం, ఎర్లీ మ్యారేజెస్, చైల్డ్ మ్యారేజెస్, ఎర్లీ ప్రెగ్నెన్సీస్, పరిశుభ్రత, ఋతుస్రావం గురించి, ఋతు చక్రం గురించి ఈ పిల్లలకి అందరికి అవేర్నెస్ తెప్పించడం వల్ల చాలా మార్పు జరిగింది. ఒక అమ్మాయికి అయితే 16 yearsకే మ్యారేజ్ చేయాలని పేరెంట్స్ వచ్చినప్పుడు ఆ అమ్మాయి చెప్పడం జరిగింది. ఈ విధంగా ఈ అమ్మాయి చైల్డ్ మ్యారేజ్ ని ఎలా అయితే తనకు తానుగా స్వశక్తితో ఆపడానికి ధైర్యాన్ని సఖీ ద్వారా ఇవ్వగలిగామో, ఇదే విషయాన్ని ప్రతి గ్రూప్ లో కూడా అందరికీ, తల్లిదండ్రులకి, పిల్లలకి, సమాజానికి కూడా తెలియజేసి అక్కడ జరిగే మ్యారేజెస్ అనేవి మేము ఆపగలిగాము. డ్రాప్ అవుట్స్ ఉన్నటువంటి పిల్లల్ని సఖీ గ్రూప్ లో జాయిన్ చేసి వాళ్ళని ఎడ్యుకేట్ చేయడం వల్ల వాళ్ళు ఎక్కువగా ఈ మొబైల్ ఫోన్ వినియోగం అనేది తగ్గించి చదువు మీద దృష్టి పెట్టడం, లవ్ ట్రాప్స్ మీద దృష్టి తగ్గించి చదువు మీద ఎక్కువగా కాన్సన్ట్రేట్ చేసి ఇప్పుడు బాగా చదువుకోవడం మొదలు పెట్టారు. ఎక్కువగానే ఉంది. హెచ్బి అనేది అందరికి బానే ఉంది. దానివల్ల నేను కూడా కొంచెం హ్యాపీ ఫీల్ అవుతున్నాను. ఇంత మార్పుకి కారణమైనందుకు పిల్లలు, వాళ్ళ పేరెంట్స్ కూడా చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నారు. నాకు 2 ఆడపిల్లలు ప్రతి నెల మీటింగ్కి వెళ్తున్నారు. ఆ మీటింగ్కి వెళ్ళడం వల్ల మా పిల్లలు అన్ని కూడా తెలుసుకుంటున్నారు. ప్రతి నెల పీరియడ్స్ అయ్యేటప్పుడు ఏ పోషక విరహాలు తీసుకోవాలో, ఆహారం ఎలా తీసుకోవాలో అవన్నీ కూడా తెలుసుకొని మాకు ఇంటికి వచ్చి చెప్తున్నారు. మేము దానికి తగ్గట్టుగా మేము వండి పిల్లలకి పడుతున్నాం. తర్వాత పిల్లలు బయటకు వెళ్తే ఎలాగా మగవాళ్ళతో ప్రవర్తించాలి, పిల్లలు ఉంటే ఎలా ప్రవర్తించాలో, ఎలా ఉండాలో కూడా అవన్నీ కూడా చెప్తున్నారు. వాళ్ళు చెప్పడం వల్ల బయటకు వెళ్లి పిల్లలు కూడా తెలుసుకుంటున్నారు సార్. అన్ని చిన్న వయసులో బాల్య వివాహాలు చేసేసారు సార్. అప్పుడు మేము మా చిన్న వయసులో మాకు పెళ్లిళ్ళు అయిపోయేవి, కానీ మా పిల్లలకి ఆ వయసులో చేయకూడదని తెలియజేస్తారు వాళ్ళు. దానివల్ల మేము బాగా చదివించి పిల్లలు బాగా ఉద్యోగాలు వచ్చిన తర్వాత పిల్లలకి పెళ్లి చేయాలనే ఆలోచన మీద మేము ఉన్నాం. ప్రతి నెలకు ఒకసారి శనివారం పూట సఖీ మీటింగ్ అని ఒక మీటింగ్కి వెళ్తుందండి. ఆ మీటింగ్ ఎందుకమ్మా వెళ్తున్నావు, ఏం చెప్తున్నారమ్మా అని అడిగితే ఆ పాప అంది, అమ్మ స్కూల్లో అంటే ఆడపిల్లలు ఎలా ఉండాలి, మనం బాల్య వివాహాలు అవి ఎందుకు జరుగుతున్నాయి, వాటి గురించి అన్నిటి గురించి చెప్తున్నారు. మహిళల గురించి భద్రత కోసం ఆ యాప్ అని ఒకటి కొత్తగా పెట్టారు, దాని గురించి చెప్తున్నారు. ఫోను ఎక్కువ వాడకూడదు, చదువు మీద దృష్టి అది పెట్టి చదువుకోవాలమ్మా బాగానే అన్ని చెప్తున్నారమ్మా. మీటింగ్ లో మంచి విషయాలు చెప్తున్నారు అని చెప్పిందండి. మంచి ఫుడ్ కూడా వినాలి తినేది కాదు. ఆ సఖీ మీటింగ్ పంపించడం వల్ల మంచి ఫుడ్ కూడా తీసుకుంటుంది. ఎవరు ఎక్కడ వేడిపించినా సరే ఇన్నాళ్ళు తనలో తానే బాధపడేది, కానీ ఒక్కసారి కూడా మాకు ధైర్యంగా చెప్పేది కాదు. ఈ సఖీ మీటింగ్కి పంపించడం వల్ల మా పాప ధైర్యంగా అన్ని విషయాలు కూడా నాకు కానీ టీచర్లు కానీ చెప్పగలుగుతుంది. దీనివల్ల ఒక్కొక్క అంశాల గురించి తెలియజేస్తూ, చాలా అంశాల గురించి అర్థమయ్యేలా చెప్తూ చాలా సందేశాలను అందిస్తున్నారు. సఖీ గ్రూప్ లోకి రావటం వల్ల నాకు చాలా ఆనందం కలుగుతుంది. Convergence efforts with health, women development and child welfare, home and other line departments now yielded the incredible results in the district. Now Sakhi approach has become a torchbearer to mitigate such challenges in Andhra Pradesh. Hi Tanuja, good morning. How are you? ఏం చేస్తున్నావు? డ్రాయింగ్ చేస్తున్నావా? ఏం డ్రాయింగ్ అది? భలే వేస్తున్నావే, వెరీ గుడ్. మనం రైమ్ చెప్తున్నామా? చెప్పు, నాతో పాటు చెప్తావు నువ్వు కూడా. చిట్టి చిలకమ్మ అమ్మ కొట్టిందా, తోటకెళ్ళావా, పండు తెచ్చావా, గూట్లో పెట్టావా, గుటుక్కన మింగావా. ఇంకోసారి చూద్దామా? చిట్టి చిలకమ్మ అమ్మ కొట్టిందా, తోటకెళ్ళావా. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ చిల్డ్రన్. మనము ఈరోజు గుడ్ టచ్ బ్యాడ్ టచ్ అనే పాఠం గురించి నేర్చుకుందాం. అసలు టచ్ అంటే ఏమన్నా? టచ్ అంటే
ఇట్లా పట్టుకోవడం కదా. ఇక్కడ ఒక పాప ఉంది కదా, మీలాగే ఉందా? ఎవరైనా ఇప్పుడు ఇట్లా హెడ్ టచ్ చేసినామనుకో అదే గుడ్ టచ్. ఓకేనా? ఇక్కడ పాపకి ఇక్కడ ఏముంది, లిప్స్ ని ఇలా ఇలా అన్నాం అనుకోండి, దాన్ని ఏమంటాం మనము? మరి చెస్ట్ దగ్గర ఎవరైనా టచ్ చేసినామంటే దాన్ని ఏమంటాము? హాయ్ తనుజ, ఏం చేస్తున్నావమ్మా? బాగా వేసావే, వెరీ గుడ్. మరి ఇప్పుడు రైమ్స్ నేర్చుకుందామా? చిట్టి చిలకమ్మ, మన స్కూల్లో రన్నింగ్ రేస్ లో ఫస్ట్ ప్లేస్ విన్ అయ్యింది. వెరీ గుడ్, సూపర్, కంగ్రాచులేషన్స్. నాన్న నాకు ఇంకో ఆశ కూడా ఉంది నాన్న. ఏంటమ్మా? నాకు కరాటే నేర్చుకోవాలని ఆశగా ఉంది, నన్ను చేర్పిస్తావా? ఖచ్చితంగా చేర్పిస్తానమ్మా. ఈ కాలంలో ప్రతి ఒక్క ఆడపిల్ల నేర్చుకోవాల్సిన కళ అది. కరాటే ఆత్మరక్షణ, ఏదైనా నేర్చుకోవాల్సిందే. నేను రేపే తొడుక్కొని పోయేసి కరాటే క్లాస్లో జాయిన్ చేపిస్తాను. ఓకేనా? థ్యాంక్స్ నాన్న. నాకేనా? నీకేనమ్మా. హ్యాపీ బర్త్డే. హ్యాపీ బర్త్డే ప్రియా. హ్యాపీ బర్త్డే. బాగుందా?